Hebg, Katan, Honden of Ander, Huisdieren in Uen. Will G. Eindelijk G. Wat, Groener, Mekan, Zonder Angst, Dat G. Truvier Voter, Ziek, Wert. Veel Kamerplanten, Giftig, voor dieren en konen, Misselijkheid of Ernstiger, Problemen, Veroorzaken. Gelukkig, bestaan a praktisch alternatieven die volledig, veilig zijn. In this video stel ikg, het fantastisch, huisdiervriendelijke, Kamerplanten, voor die G. Zonder, zorgen, in elk ruimte kunt, neerzitten. G leert, waar elk plant, het best, get ho, gz, verzocht, tijdens, die Nederlandse, winter, en wat, ze kosten. Laten we beginnen, met een ECC. Klassieker de Goudpalm, heeft de wetenschappelijk, naam dipsis luticens en, is een praktisch tropisch palm, met lange, elegante bladeren. Dis plant zuvert, de lucht en, verhoogt de luchtvochtigheid. Wat vooral handig is in de Nederlandse winter wanneer, de verwarming de lucht kurkdruk maakt. De Goudpalm halt, giftig stoffen zoals, formaldehyde uit, de luchten, is volledig, voor katan, en honden. Plots hem, op aan, lichtplek, in de woonkamer of kantoor, maar vermijdt direct vuilmitixen, houdt de grond lichtvochtig, en gif, in de winter iets minder water. In het centra of beachball.com vindi, G1, Goudpalm, van middelgroot format, Tucson, D12 en Vishvent, €20. De Vulgen plant, houdt van vochtig, plekjes de Nephrolepis, Varen, droogd de wetenschappelijk, naam Nephrolepis exaltata, en heeft praktisch gevierd bladeren. Des Varen is perfect voor de badkamer, waar de stoom, voor extra luchtvochtigheid zorgt. De luchten, is voldig gifrig, voor huisdieren, zorg dat, de grond altijd, lichtvochtig, blijft en besproei, de bladeren, regelmatig, vooral in de winter. Plots hem op, in plek, met indirect licht. In Nederlandse, woningen met, central verminen, helpt het, in, schultje waternost, de plante, zetten. G. Vintklein, exemplaren, Alvanaf, Atatut, €10, en middelgroot, Varianten, kostenrang, de 15, tot €20, nu gaan we naar een, absolute favorite. De Graslelie, of spiderplant, wetenschappelijk, chlorophytum comosum, is een van de, Makkelijkste Kamerplanten, hij heeft lange, bladeren, met een licht streep en, produceert klein plantjes, aanstellen die decoratief uitzien in een hangend pot. De Graslelie zuvert, de lucht finestig, en is volledig veilig, voor alle huisdieren, hij gediet, in bijna elk situatie, met weinig veel licht. Water, gevendo, G ongeveer, een keer per week, in de zomer, en minder, in de winter. De klein plantjes, kunji, eenvoudig, afk nippen in einen, nieuw, potje zetten, in centra, vingi, de Graslelie, voor zes, tot, €15. De weird plant vote, exotisch schoonheid toe, de Maranta of Bidplant, heeft, de wetenschappelijk, no Maranta lucanora en valt opdoorzien praktisch bladpatronen. Het bijzonder is dat de bladeren s avonds, omhoog vouwen alsof de plant bits. De Maranta is perfect voor de slaapkamer, omdat hij goed, get in schaduw, en niet giftig is voor huizen. Hij houdt van een vochtig, omgeving slot de grond, nuit, helemaal, uitdragen, maar zorg, dat geen water blijft staan, besproei de bladeren af en toe, vooral in de winter. Plots hem op, in plek, zonder, direct zonlicht, in het centra, koste Maranta, ongeveer 12 tot €20. De vijfde plant heeft obelan, bladpatronen, de Calathea, met wetenschappelijk, naam Calathea orbifolia, heeft groot rand bladeren, met licht en donker groen strepen. This plant is ideal for donker, hoeken waar ander planten, moeit hebben, en hij, verhoogt de luchtvochtigheid,
Voor huisdieren, belangrijk. De Calathea, houdit, van stabiel, omgeving, gifregelmatig, water, en besproei, de bladeren een, paar keer per week. Direct zonlicht vermijden, zijn plek, met, gefilterd licht. Deprijgd lit tussen, 15, en 30, euro afhankelijk, van de groot, diseased plant, is perfect for klein rooms. De peperomia, wetenschappelijk, peperomia, obtusifolia, heeft, dikwijls aan, bladeren en nimmt, weinig, roemdenheid, vroegt weinig, onderhoud en is, volkomen, veilig, voor huisdieren. De peperomia gediet, in indirect, licht en, heeft niet veel, waternodig, bitter iets, te droog, dan te nat. Water gevendo, ongeveer, een keer, per week in de zomer, en minder in de winter. Plots hem op aan bureau de vel, a vensterbank, zonder direct, zonlicht, een, peperomia, kost tussen, diot, en 15 euro. Nu komen we bij de absoluutste, die Echeveria, een vetplant, droogt die wetenschappelijk naam, Echeveria elegans en heeft praktisch, roosvormig bladeren. This plant is geschikt voor zonnig, vensterbanken, en heeft extreem weinig water nodig. Ideal voor mensen die vaak vergeten water te geven of regelmatig weg zien voor, huisdierbisters volkomen veilig. De verzorging is simpel, slechts een keer per 2 weken water, in de zomer, en in de winter, een keer per maand. Zorg dat de grond gedreneerd, plots die Echeveria op de mist, zonnig plek, bijvoorbeeld, een, zuidelijk, raam. G20, Escheverias, Alvanef, Veshif, Totien, euro voor klein exemplaren. Diaxt, plant brankt elegantie, met praktisch bloemen. Die orchidee specific die phalaenopsis, producert, langdurig, bloemen, die weken of maanden blijven hangen. This plant is relatief, makkelijk te onderhouden, en perfect voor de badkamer of koeken, van which de luchtvochtigheid, daar, voor huisdieren, volkomen, veilig. Gif, diorcode, een keer, per week water, door de pot, een kwartier in water te, zetten en dan goed, te laten, uitlekan, plots hem, op een, plek met, veel, indirect, licht. Na de bloei, kunji de steel, teragnippen, en hides, zal opnieuw, blowen, de projes, variërt, van 10, euro voor, in, klein plant, tot dertige vertig, euro voor, groot die negen plant, voot tropisch sfeer, to. Die bergpalm, of parlerpalm, wetenschappelijk, Tomadoria elegans, is een compact palm, met geveerd, bladeren, perfect voor, hoeken, met weinig, lichtenheid groeit, langzaam, ideal voor, klein appartementen, en volkomen, veilig, voor, huisdieren, de verzorging is eenvoudig. Houd de grond lichtvochtig. Plots hem op, onblikt, met indirect licht, bijvoorbeeld in een hoek, van de woonkamer, of op de gang. Die bergpalm kost ongeveer, 10 tot 20 euro. Die tent plant is een ENCT trendsetter. Die pilia, of Panoncoen plant, heeft die wetenschappelijk, non-pilia peperomioids, en valt, opdoor, zion rand, plat bladeren. This plant is ongelooflijk, populair, vanwege, zion modern, uitstraling, en hij, is makkelijk vermeerderen. De pilia produceret, klein plantjes, die gekund, afnt pan, en in, nu potjes, zetten, volkomen, veilig voor, huisdieren, huisgedie, in indirect licht en vroegt, niet veel water, ongeveer een keer per week. Dry de pot f en to in, kortslag, zodat, hij gelijkmatig, groeit. De pilia kost tussen, die 10, en 25 euro. Als, het, tot hier, hoobded, gelwisterd, abonneer dan op, dit, kanaal en zet, die notificaties on zodat geen video, mist over Kamerplanten en, verzorgingstips, lot ook, in die reacties, wet en welk, plant favorite, is, nu giali oht planten, hobt,
leren kennen, nog, een paar praktisch tips, voor het succesvol, houden van planten, met huisdieren, ook alzian, Bidplanten, VEILIGE, voorkom dat je, huisdieren te veel, aan de bladeren, nabelan want dat kan, die plant beschadigen, en buikpijn, veroorzaken. Je kunt, planten op, een hoger, pleegje, zetten oveen, decoratief, hekje, gebruiken, let op, de potgrond, kies bij, werker, biologisch, potgrond, zonder, chemisch, gebruik geen pesticiden of bladsprays die schadelijk, kunnen, zijn als je huisdier, Iran licht. Tijdens de Nederlandse winter is luchtvochtigheid extra belangrijk, de centraal, verwarming drugt, de luchthuid. Overweeg in luchtbevochtiger of plotschultjes, met waternost de verming, planten zoals, de Nephrolepis, Maranta en Calathea profiteren, enorm van extra luchtvochtigheid. Ook konji planten, groperen, want samen, kruren, zijn, microclimaat. Qua bemissien gif in du winter weinig of geen voting, want planten gon in verjar en zomer kunji ein, keer per maand, planten voting. Jeven margiberik, de helft van de aanbevallen dosering. Kies voor, biologisch, planten voting, als, je huisdieren, habit, alcien, plant, niet, lekker growit, check eerst licht, water en, luchtvochtigheid, voordat je, drastisch, maatregelen, neemt, vaak, is het probleem simpel, op te lossen door, de plante, verplaatsen of de water routine aan te passen. Wees geduldig, want planten hebben, tijgt nodig zich aan te passen. Het mooie van des oht planten is dat ze, allemaal geschikt zijn voor verschillende situaties, van de droog, h favaria op de vensterbank, tot de vochtigheid, zoekend Nephrolepis, in de badkamer. Je kunt beginnen, met een plant in langzaam, je collectie uitbreiden, met des huisdiervriendelijke, auf des hof, je geen zorgen te maken, over de veiligheid van je veervoerder. Bedankt voor het convergeert, niet te abonneren, en de bel, aan te zetten. Laat, in de reacties, wetten welk, plant gals, eerstiet, godhalen, en deel, gaan, en divulgen, videogaan, we dieper in op, Kamerplanten, voor donkere Tot divulgen, hier, en veel, plezier, met Geneva, Grayen.